Wifi Halow trong IoT ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thay mặt ban tổ chức xin cho phép Gia Bảo và anh Thư gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the organizations, Bảo and Thư would like to extend a very warm welcome to all of you. We appreciate you taking time to join us today. Thưa quý vị thân mến, dựa trên nền tảng của chuẩn Wi-Fi truyền thống, Wi-Fi HaLow là một chuẩn truyền thông vô tuyến mới được thiết kế đặc biệt để giải quyết các vấn đề về phạm vi phát sóng và tiêu thụ năng lượng của IoT. Phạm vi phát sóng của Wi-Fi HaLow xa hơn nhiều so với công nghệ Wi-Fi truyền thống và cung cấp kết nối mạnh mẽ hơn trong những môi trường đầy thách thức với khả năng xuyên qua tường và xuyên qua các vật cản. Based on the foundation of the traditional Wi-Fi standard, Wi-Fi HaLow is a new wireless communication standard specifically designed to solve the range and power consumption problems of IoT. Wi-Fi HaLow's range is much farther than traditional Wi-Fi technology and provides a stronger connection in challenging environments. Nhằm giới thiệu các công nghệ viễn thông mới và thúc đẩy ứng dụng IoT trong các lĩnh vực thành phố thông minh, khu công nghiệp và nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh, Tập đoàn Công nghệ TMA phối hợp cùng với Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh DXCenter tổ chức hội thảo ứng dụng Wi-Fi HaLow trong IoT với các chuyên gia hàng đầu về công nghệ Wi-Fi đến từ Úc, Đài Loan và Việt Nam. In order to introduce new communications technologies and promote IoT applications in the fields of smart cities, smart industrial parks and factories, smart agriculture, TMA Technology Group, and Ho Chi Minh City Digital Transformation Support and Consulting Center organized seminar application of Wi-Fi HaLow in IoT with leading experts in Wi-Fi technology from Australia and Vietnam. Vâng, thưa quý vị, buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu. We would like to welcome our distinguished guests attending today's seminar. Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Vũ Anh Tuấn, General Secretary of Ho Chi Minh City Computer Association. Ông Vũ Quang, Phó Giám đốc điều hành công ty QTSC. Mr. Vũ Quang, Deputy CEO QTSC. Ông Phan Phương Tùng, Giám đốc DXCenter. Mr. Phan Phương Tùng, Director DXCenter. Vâng, thưa quý vị, về phía tập đoàn công nghệ TMA, xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch tập đoàn. From TMA Group, Dr. Nguyễn Hữu Lệ, Chairman. Ông Trần Phúc Hồng, Phó Giám đốc. Mr. Trần Phúc Hồng, Senior Vice President. Vâng, thưa quý vị, chương trình hân hạnh đón tiếp sự có mặt và đưa tin của các đại diện cơ quan báo chí và các đại diện từ phòng khoa học công nghệ Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. We are also pleased to welcome the present and reporting of representatives of press agencies and representatives from the Department of Science and Technology of Thủ Đức City. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt để mang lại cho chúng ta rất nhiều kiến thức liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, xin hân hoan chào đón các vị diễn giả và chuyên gia đến từ Úc, Đài Loan và Việt Nam. In particular, to bring us a lot of knowledge related to today's topic, we would like to welcome speakers and experts from Australia, Taiwan, and Vietnam. Ông Michael De Nil, CEO Morse Micro. Mr. Michael De Nil, CEO of Morse Micro Company. Ông Eddie Chang, Phó Giám đốc Morse Micro. Mr. Eddie Chang, Vice President of Morse Micro. Ông Pascal Aliberti, Giám đốc vận hành. Mr. Pascal Aliberti, Chief of Staff, Morse Micro. Vâng, và đến từ tập đoàn công nghệ TMA, chuyên gia về công nghệ Wi-Fi, xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đỗ Duy Tân. Dr. Đỗ Duy Tân, Wi-Fi Technology Expert, TMA Technology Group.
please give a big round of applause to the many engineers and IT students who are passionate about technology, especially Wi-Fi technology, who are present here today. Vâng, và thay mặt ban tổ chức chương trình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tổ chức và đối tác truyền thông. And we also would like to say thank you to our organizations and media partners for boosting our seminar. Về phía ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City Digital Transformation Support and Consulting Center, Tập đoàn Công nghệ TMA, TMA Technology Group. về phía đối tác truyền thông, xin trân trọng cảm ơn Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Quality Tech Solution Complex, Liên minh các doanh nghiệp gia công công nghệ thông tin Việt Nam, VN-ITO Alliance, xin chân thành cảm ơn Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City Computer Association, xin chân thành cảm ơn Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vietnam Software and IT Service Association, và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam. Vietnam Information Security Association. Vâng, và để mở đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ TMA lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. To kick off this afternoon's program, we are pleased to have with us Dr. Lê, Chairman of TMA Taylor, to deliver the opening speech. Please join us here on the stage. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay tôi vì lý do gia đình cho nên tôi sống ở bên Úc nhiều hơn là ở Việt Nam, vì vậy cho nên cũng ít có dịp mà gặp anh em. Và hôm nay đây cũng là một cơ hội rất là tốt để tất cả gặp anh em trong cái cộng đồng công nghệ thông tin ở thành phố này. Và vì có các khách nước ngoài cho nên các bạn cho tôi tiếp tục trình bày bằng tiếng Anh. So I feel particularly very happy today because as a Vietnamese Australian, I'm very proud to welcome Michael and also Pascal from Morse Micro. And also Eddie, who works for Morse Micro, but he's located in Taipei. I got to know Morse Micro because one of the original member of Morse Micro, Dr. Neil, is a very old friend of mine. Going back to the 60s. When we were both at Adelaide University in the state of South Australia. Unfortunately, Dr. Wesley cannot attend today because he has some medical so-called appointment in Sydney that he could not change. He was here, however, about a few months ago, and I hope that he will be able to come back sometime in the future. For those of you who are interested in VLSI design, Dr. Neil Wesley's book that was published at least about 30 years ago is still now almost like a standard textbook, like a Bible for those people that are involved in VLSI circuit design. So I kind of appoint myself also at the bridge between Australia and Vietnam because I owe a lot to Australia for giving me the opportunity to continue with my career development. At the time, back in 1975, when the war in Vietnam ended, and I was granted citizenship, so I could continue developing my career. And as some of you might have known, I also was very lucky in 2000 to come back to Vietnam. So that was 23 years ago. So I'm a true so-called, I'm truly very lucky to be now also the kind of the
bridge between the two countries. And one of the things that I really want to do is to be able to leverage the human resource, the brain power of the Vietnamese people to help my Australian friend to be able to commercialize a lot of the intellectual property that we have in Australia, in the university, in federal research institute like CSIRO. So this is the relationship that we have recently established with Morse Micro is something that I'm particularly very happy and very proud of. So without further ado, I would like to introduce our speaker today. And we start first with Michael, right? Good. Yes. Thank you very much. Might come steal the clicker from you guys. Yeah, this one, right? Let's have a look if this works. No worries. So first of all, I just wanted to thank Dr. Lei and the entire TMA team for organizing this event. It's a real honor to be here. Thank you so much for putting this event together. Little introduction. My name is Michael De Nil. I'm the co-founder and CEO of Morse Micro. Morse Micro is an Australian fabless semiconductor company developing Wi-Fi HaLow. In fact, we're the leader in Wi-Fi HaLow chip development. And if you don't know what Wi-Fi HaLow is, then that's okay. So we're going to have a whole presentation to talk about this. But maybe a little bit of history, right? So you might not know, but Wi-Fi was actually invented in Australia back in the late 90s by Dr. Lei's best friend, Professor Neil Westy and his team. It was the CSIRO and Neil's team that came up with the idea of using OFDM for wireless transmission. They wrote not only a paper about it, they also spun out a company that built the world's first Wi-Fi 802.11a chips. They were the first in the world to actually manage to put a Wi-Fi on CMOS. And the company sold in the year 2000 to Cisco, and all of Cisco's first Wi-Fi routers contained that chip from a company called Radiata that was developed in Sydney. Since then, there's been a lot of Wi-Fi legacy in Australia, and this is also how I moved to Australia from Belgium in 2010. I started working for Quang Trung, which just acquired a Wi-Fi chip company in Australia, and started working on Wi-Fi 5 chips, so 802.11ac chips that went into most of the iPhones and most of the Samsung Galaxy phones. Fast forward 6 years, I decided to leave Broadcom to start Morse Micro. The reason was that we saw a new kind of standard emerging called IEEE 802.11ah, which is also referred to as Wi-Fi HaLow, that focused on Wi-Fi for IoT. And so that's what we'll be talking about today. So the agenda, first of all, we're going to cover what is Wi-Fi HaLow, then some of the advantages of the technology, and then I'm going to bring our Vice President and Country Manager for Greater China as well as Southeast Asia, Eddie, on the stage, and we can talk about some of the applications and how to apply Wi-Fi HaLow. But first of all, what is Wi-Fi HaLow? And actually, this is the most important slide, guys. So, if you have to remember one thing today, this is what you should remember. So this is what Wi-Fi looks like today, right? So Wi-Fi was invented a bit over 20 years ago in Sydney. Today, there's over 30 billion Wi-Fi devices around the world. All of you would have multiple Wi-Fi chips, right? All of you have a phone with Wi-Fi, a watch with Wi-Fi, a tablet, a laptop, many different Wi-Fi devices in your home. And every year, 4 billion Wi-Fi devices get added to the market. And today, with Wi-Fi, you can kind of operate within your home. This is an example of 3 access points, 3 mesh access points in a kind of normal Australian home.
Wi-Fi Halow is Wi-Fi but operating at a lower frequency and using narrower bandwidths. The key benefit is that you can now reach 10 times farther than conventional 2.4 gigahertz Wi-Fi. And so what it means is if you look in 2 dimensions, it means you can cover over 100 times the area versus conventional Wi-Fi. So all of a sudden you can start having Wi-Fi not just inside of your home, but also outside. You can start connecting Wi-Fi around your pool, around your gate, fences, and so forth. It's not only just for the home, it's also for industrial applications, right? So today, if you look at warehouses, you need like a lot of access points in a single warehouse to cover the entire warehouse. If you now put a Wi-Fi HaLow access point, the single AP can cover not only the inside of your warehouse, but also the complete outside. This is an important chart. This one, I'm going to try this. Here we go. This chart is a log chart that compares the range with the data rates of a number of different IoT technologies. Note that both the X and the Y axis are in log scale, right? So we go from like 10 meters, 100 meters, a kilometer on the X axis, and then let's go from bits per second to 100 megabits per second on the Y axis. The purple line is the technology that we developed, so Wi-Fi HaLow. The black line is legacy Wi-Fi. So being Wi-Fi 4, 5, 6, 7, using 2.4 gigahertz, 5 gigahertz, 6 gigahertz. The key advantage here is that Wi-Fi HaLow reaches more than 10 times farther than conventional Wi-Fi. So when you do an apples to apples comparison and you say normal Wi-Fi reaches about like 70 meters, then Wi-Fi HaLow reaches about a kilometer. Another technology that many of you are familiar with is LoRa, the green line here. LoRa does reach farther than Wi-Fi HaLow, but it's much slower. So if you compare LoRa with Wi-Fi HaLow, then you'll see that Wi-Fi HaLow is about 1,000 times faster than LoRa. So Wi-Fi HaLow 10 times, or more than 10 times farther than Wi-Fi, and more than 1,000 times faster than LoRa. So what does this mean in real life? Because when actually people often ask us, right? So like what does this kilometer actually mean in real life? And so we often do range testing. And so this was actually a slide from last year. So last year during CES in Las Vegas, we did some range testing. We had a demo up and running that was demonstrating connectivity all the way from this kind of fancy cosmopolitan hotel all the way across these larger fountains. So this was, I think, 510 meter range, showing 1.8 megabit per second video connectivity. And this is the worst place in the world to do this kind of testing. It's Las Vegas during CES, because every other company is doing wireless testing. For those of you that have been to the United States, like Las Vegas in the middle of the desert, and as we drove back to our office in Southern California, we drove to the Joshua Tree National Park. There we did this exact same test. And over there, we managed to get 1.2 megabits per second at a range of over 15 kilometers, so that's like over 10 miles. And so what we say is in the field, like the range of Wi-Fi HaLow varies anywhere between 500 meters, like in a super busy city for video connectivity, all the way up to 15 kilometers in the middle of the desert. Next slide here is about the frequencies that Wi-Fi HaLow uses. So as we mentioned, it doesn't use 2.4 gigahertz, it doesn't use 5 or 6 gigahertz, this uses sub-gigahertz. So what it means is there's slightly different ISM bands across the world. In the United States, for example, we're talking about the 902 to 928 megahertz. In Vietnam, this is 918 to 923 megahertz. So this is license-free spectrum, same spectrum that, for example, LoRa uses. And it's kind of divided into multiple frequency bands. So Wi-Fi HaLow operates in 1, 2, 4, or 8 megahertz bands. And so in Vietnam, for example, there's 5 megahertz available for us to use. So you can use 1 megahertz bands or 2 megahertz bands in Vietnam. This slide covers the Wi-Fi HaLow spectrum around the world. So as you can see, all the countries in purple already have full spectrum availability. The countries that you see in the dark purple, there's limited frequency available at this point. The countries in gray, we just haven't documented yet. So what's happening at the moment? There might be another map. There we go.
So at the moment we have like the full America is having that full spectrum, the rest of the world is still kind of coming online. So, but you can already use Wi-Fi in all of the key regions. Okay, next up, some advantages of Wi-Fi HaLow compared to some of the other technologies that you're already familiar with. And there's a lot of details in some of these slides. I won't go into everything. We'll be sharing slides afterwards with everyone. And also there's going to be an opportunity to ask some questions at the end of this session. But yeah, some of the benefits, anyway, we already covered number one here, is the longer range. So more than 10 times longer range in all Wi-Fi, and higher data rates than any other long-range IoT solution. Like this is more than 1,000 times faster than LoRa, which means you can do things like audio, video, firmware updates, or connecting 1,000 times more devices. Next up here is penetration through walls and other obstacles. Because we use the lower frequencies, you can actually penetrate the materials much better than 2.4 gigahertz solutions. It's ultra low power, you can connect over 8,000 devices, better reliability against noise and other variables, conditions, super robust security. So this is just Wi-Fi, so it's based on 25 years of legacy, 25 years of security. Easy to deploy, low cost to set up and upkeep, and it's based on international standards. So there's local companies that implement this, and the other standards always win. I'm going to do a quick time check to see how we're going. All right, 10 minutes, that's okay. So a bit of detail. First of all, why does it reach farther? It's quite simple, there's no magic here. Use lower frequencies, narrower bandwidths. Combination of lower frequency and narrow bandwidth means that like in a line of sight use case, we reach a bit over 10 times further by using the lower frequencies, and you penetrate the materials better. In practice, actually means even much more. So if you look at 5 gigahertz and 2.4 gigahertz inside of your home, this is how it looks today. If you now add Wi-Fi HaLow to that, this is how the home looks, and now you can cover that entire space. Again, like if you have one dimension, it's 10x, 2 dimensions, 100x the area, 3 dimensions, it means 1,000x the volume you cover. The high data rates, and so why is this so much faster than, for example, LoRa? It's because we use OFDM modulation. This is the only sub-gigahertz technology that uses OFDM modulation. And so you basically send many more bits at the same time. For example, this is an example of a 64-ohm modulation where we send 6 bits per sample. Also, when using OFDM, we use subcarriers, so many different subcarriers sending multiple bits. It also allows us, if there is interference, to lose a few subcarriers without losing any data. And so what it means in practice is you get throughputs of 32 megabits per second file rate. Translates in a bit over 20 megabits per second UDP throughput speed. Right, this is about using the lower frequency and how it penetrates the materials much better. What this slide shows is that if you look at, move a little bit away. If you look at, for example, the penetration through glass, wood, plasterboard, and concrete, what you can see is 2.4 gigahertz has a much higher attenuation of dB per meter than sub-gigahertz. And so what it means is like in a large building, you can actually go through many levels of concrete with sub-gigahertz, whereas 2.4 gigahertz you don't really get through that. So it means like in a large office building, large hotel, for example, TMA building, you put a single access point, you cover an entire building, which you can never do with 2.4 gigahertz. Okay, power consumption next. So Wi-Fi HaLow is an ultra-low power technology. When you think about power, there's really 2 things. First, there's active power consumption. Second, there's idle or sleep power consumption. Because we're 1,000 times faster than, for example, LoRa, it means you can transmit things 1,000 times quicker. So with LoRa transmitter, you might have to be on for like a few seconds. Here, you're on for a few milliseconds, hence much lower active power consumption. When you're talking about like sleep power, Wi-Fi HaLow supports different technologies, such as target wake time, or total power, D10 power consumption, so that we actually consume very little energy while we're still responsive to the network. One of the key things with Wi-Fi is that you can be in a mode called, for example, like D1010, which means you wake up every like once a second, every
every 10 to 100 millisecond beacon, 100 millisecond beacon. And in that mode, we can be at below 100 microamps power consumption. So this means you can last many, many, many years on a small coin cell battery. Next up, you can have all the stations. Because you're 1,000 times faster, for example, or it means you can either transmit data 1,000 times faster, or you can have 1,000 more stations. So the standard allows up to 8,191 stations, and has a number of things in the Mac to enable efficient use. Next up is improved reliability. So 4 different levels here. First of all, radio, by using the local frequencies that penetrate the materials much better, you get increased reliability. Second is the PHY by using OFDM and for error correction by using the Turby. You get much higher reliability than any other IoT standards. Third is the MEC. Every Wi-Fi packet that gets transmitted gets acknowledged. So when you send a packet and it doesn't get acknowledged, it's going to be sent again at a lower MCS rate or like a smaller subnet. And so you're going to just keep trying this again until, like I think you try about 10 times, you're going to have increased delay. And so you know that when you send a packet, you're going to know if it actually arrived on the other end. On top of that, you then have like TCP/IP or UDP, where you can actually have like another layer of protection. For example, like when you ping, you actually know if the packet arrived. And so you can build reliable, robust communication using Wi-Fi HaLow. Next here is security, and this is key, right? So when you're thinking about Internet of Things, security is increasingly important. Wi-Fi HaLow is built on 25 years of Wi-Fi legacy. It's got all the best security built in from the start. So there's like WPA3 security, which is compulsory if you want to have a Wi-Fi certified device. There's Wi-Fi Easy Connect for provisioning. There's additional, like you have the throughput to actually do firmware updates and then allow for proper encryption. And then finally here, like Wi-Fi HaLow is easy to deploy. Wi-Fi HaLow is just Wi-Fi. It means you plug in an access point, you plug in a client, and it just works. Unlike other IoT technologies, you don't have to go write many other applications, right? Like this is just TCP/IP connectivity. All the tools that you're used to, they just work. You can use any of your Linux tools. You can use ifconfig, iwconfig, you can use SSH, ping, you can use any apps on your phone that you're already used to, because it's just TCP/IP connectivity. The second bit here is the lower cost of deployment. This uses license-free spectrum. So you're not paying a provider like dollars a month to connect your devices. This is free basically. It's just like normal Wi-Fi. Also, when you're talking to an access point within your building, it's far lower power consumption than when you're talking to a cell tower that might be miles away. And then, finally is the greater coverage, right? Because you only need like a single access point to cover an entire building. It means that it's great for things like smart factories, where you can have a single access point covering the entire building. And so now you can have like sensors, actuators, cameras throughout your warehouse that all connect to a single IP. And then like this one, it is an international standard. There's multiple companies that build on Wi-Fi HaLow. It's here to stay. At the end of the day, standards always win, right? And this is one of the key things that Wi-Fi, when it was invented 25 years ago, exists today because it's a standard, because multiple people implement it. Same with Wi-Fi HaLow. We work actually closely together with our competitors to make sure that it's interoperable. Wi-Fi Alliance have built a whole test plan to make sure that a device with a Morse Micro Wi-Fi chip will be compatible with a device that with a Qualcomm Broadcom MediaTek chip that will be launched in the years to come. Cool. Now the exciting bit, and I might welcome Eddie onto the stage here. Welcome, Eddie. Talk about some of the use cases. Good afternoon, everyone. Glad to be here. Share some good use case with you, because HaLow technology is really interesting, okay?
If not interested enough, please, still use some imagination. Okay, that would be cool. So home automation, as Michael just explained, Halow is a great technology. Can extend the coverage to cover the whole house, especially like Dr. Lei. Everybody's thinking, his house must be huge, right? The current legacy Wi-Fi just cannot fulfill, cannot satisfy your requirement. So use Wi-Fi Halow technology, no matter it's indoor or outdoor. Even use an outdoor door cam, or the mailbox cam, or the garage cam. You really need Wi-Fi Halow to extend coverage with a very good security. So like no matter you have a pool, a great pool, right? Or like a huge garage has a lot of luxury cars in my dream, but in Dr. Lei's real life, okay? So, this is pretty quick. Imagine if you can have a Wi-Fi Halow in your house through the home automation, how pretty it is. Next. So warehouse automation, right? Because a warehouse usually has a lot of classic or have a lot of rooms with the doors, right? Block a lot of signal. So if you have a Wi-Fi Halow as the tool, as a weapon, as a connectivity, you can easily connect with a lot of nodes, a lot of sensors across the whole warehouse. Like imagination again, like Costco. Be careful. There's I worry. Keep walking back. Little pressure. Okay. So anyway, again, with a good security, with a good penetration, you can easily, organize the whole network. Combined with a lot of sensors, a lot of camera, for example, to watch all the stuff in and out, right? So Halow is the answer to these applications as well. Actually, maybe one thing to add here, right? It's one of the nice things with Wi-Fi is it can have that single IP covering the entire warehouse, which means that even if you already have existing Wi-Fi access points, if you're moving around, like if you're let's think robots, people moving around, you don't have to be Wi-Fi roaming all the time, moving from one access point to the other access point. And any one of you that have worked on Wi-Fi roaming, it's a non-trivial technology, and more often than not, it just doesn't work. Wi-Fi Halow removes the need for Wi-Fi roaming. Then camera. Actually, camera is our leading application for 2 years actually already. We have a lot of partners, ODMs, even brand-name customers. They are thinking to put Halow into those video-related products. Why? Because the current camera, right, is really limited by the legacy Wi-Fi. Everybody can feel and understand how far the legacy Wi-Fi can go, right? Like 20 minutes or 30 meters, right? But if camera with Wi-Fi Halow, it can easily put outside of your apartment or fulfill Dr. Lei's, great property, no matter it's from work, factory, or the dream software center, right? It could be fully coverage by Wi-Fi Halow easily. So with its good penetration, with its big bandwidth, with its long range, so you can set up the network with Halow very easily. Actually, this is one of these cameras that has been developed by one of our ODM partners. This camera gives you 3-kilometer reach, right? So you can put this anywhere around your house. Like today, people are limited to putting cameras on the inside of their house. Maybe you can just do a doorbell or just something immediately outside. Now you can put it at the fence of your property. You can put it anywhere around there. And so this is a really, really big market for us. And the good thing is, with the 32 megabits per second throughput, you can actually have multiple cameras streaming at the same time. On top of that, many of these cameras now start embedding AI, and so you can have basically hundreds of cameras and things like train stations, all connect them wirelessly to a single access point, and just upload what matters. As in, you count the people, you look if there's any problems, and so you'll see many more cameras being deployed in the future. Yeah, and also a hunting cam. Do you know what's the connectivity technology hunting cam is using right now? It's LTE. It's a 4G, 5G LTE with monthly subscription fee, with a data plan.
So it costs money, charge, need to pay money to the carriers or operators. So some of our customers who are doing the hunting camp business, they are thinking about why not use Halo to offload the operators, not reduce the cost. Actually, it's a real reason behind. But people just say, oh, we just respect operator, but we can use Halo to offload their loading, right? Just use Halo to connect the hunting camp. Do you know what hunting camp is doing? For example, like Michael, myself, Dr. Lei, and Pastor, we went out to hunting, right? They usually use 4 hunting camps, put on 4 angles. And there's a little panel sitting on the barbecue table in front of us. We just keep drinking beers, right? Whenever the hunting camp with a PIR sensor or something, look at some big animal. I mean, of course, it's legal, under legal situation, right? Oh, we found it's too small, forget about it. Oh, it's a big target which we want to shoot at. Then we start grab our guns, then approach the target. So that is where hunting camp usage model right now. But right now it's a LTE modem based. But people are thinking about moving to Halo because of the range, because of the reduced cost, because nobody hunting every week, right? Just like do once or twice per quarter or something like that. So video related is really a killer application based on Wi-Fi. Yeah. And maybe it's not just about consumer or hunting cameras, like even the the enterprise cameras. Like you can see here these cameras. Today, all of these would be Ethernet or PoE up. And so someone would have come here, like laid a cable like 100 meters into an access point. Using Wi-Fi HaLow, like in a building like this, a single access point, and this just would need power, and you're done. So the installation cost really reduces. And talk about the Ethernet, right? Michael just mentioned a good point. If you are using Ethernet, powerful Ethernet, there's a limitation of 100 meters. Every 100 meter you need a switch or repeater to repeat the signal carry moving forward. Using Halo, we are kilometer class connectivity, so we don't need to worry about the repeater or the switch anymore. Yeah, they could have just put it over here above the power point. Yeah, easy. Or like a building automation, right? Similar our story previously. Right? It's a simple way to install the like a access control or camera with TMA AI software, right? You can recognize who is in and out, who stay where for how much time. Those kind of things. Think about use legacy Wi-Fi versus Halo. So Halo is really more friendly, easier installation, like power saving, penetration capability also much better. Industrial automation. A lot of companies doing industrial 4.0 agenda, for years. So actually, a lot of ODMs, Taiwan and China, we are good at the ODM construction and ODM based business, right? We need some brand customer to pick the products from ODM. Anyway, Industrial 4.0, some of our customers are already start use the Halo to do the automatically guide vehicle (AGV), or put in some sensors, or put on some robots. Why? Because to do the cable replacement. Right now, for industrial segment, people use a lot of RS-485, right? It's a cable being used in the industry. But they are really thinking about why should I need to build that? Because like this long RS-485 cable, it costs $1.5. So imagination, okay, sorry. So in this factory, how many cables you need to use to connect all your stuff, right? So to save the planet, to go green, right? We really can help our customer communicate with them to discuss with the Halo technology to use a Halo as a cable replacement or easier setup. Maybe one of the other key things, right, is like
The only way really to connect these machines today is using legacy Wi-Fi, using 2.4 gigahertz Wi-Fi. It's the same Wi-Fi that everyone's phone is using, everyone's headset is using. Like, so there's a lot of interference, a lot of noise. Like, if you're looking at a noisy environment like this, with machines turning around, like the interference chain, like, Wi-Fi just doesn't work well enough. Wi-Fi HaLow does route. You're already lower frequency, go much wider, single AP, it just works. Rural connectivity is a new segment. Actually, a lot of people are asking for that, including the friends, a lot of friends from Australia. Sometimes they own a big farm, no matter it's a cow, sheep, or grapes, right? So in this area, that's the imagination of it, where you can plug your Wi-Fi AP or do the mesh AP, how to set up that. Or you just consider to use a technology to cover the whole area by just few points set up. You can set up, HaLow technology access point or camera, at very few spots, and you can cover the whole, right? Rather than 10 times facility, 10 times cost or installation fee. So the rural connectivity is very popular and create a lot of need and momentum. Actually, we have one customer in Australia that they put Wi-Fi HaLow into the farmhouse, and then they put Wi-Fi HaLow kind of clients on the farm vehicles. So as people drive around with the tractor or with the farm vehicle, they can connect back to the home, right? And often these properties do not have cellular reception. These people, when they're off driving around with the tractor, do not have any connectivity. Now what Wi-Fi HaLow will do? Like, they can either decide to call their wife using their phone, using Wi-Fi calling, or they can watch a bit of TikTok as they kind of drive around. So it's really cool for that. And also share a little case with you. We have a customer from China recently. They would like to design a battery-based camera in a little box. For example, just put here. What do they expect that little camera do? Just take picture twice per day, and send the picture up to the cloud. If you can use a HaLow, right, you don't need to worry about range. Just take 2 pictures. From the morning, like at 6 a.m., take picture and send the picture through HaLow to the farmhouse. Then go up. Then in the afternoon, maybe 4 p.m., take another picture, send up to the cloud. Power saving, just 2 AA battery. They like to have this product, working for like 2 to 3 years, so that you can accumulate all the pictures. You can watch how your graphs grow, right? You don't need to do the live video timely every second. You just see those graphs twice per day. Other than HaLow, which other connectivity suitable for this application? Think about that. Critical communications. For example, like firefighters, policemen, right? Or some other, or even in the mountains, right? Like when we do mountain biking or do ski, sometimes, or actually not sometimes, usually your phone cannot connect to the base station or Wi-Fi AP router is cannot, or who think the other way, right? So when you do the critical communication or in the mountain, you really need a long range, reliable connectivity technology, so that people can connect and communicate with each other easily. So in the long run or in the future, we really want HaLow going to your phone. If everybody's phone has HaLow, what happens? You don't 100% rely on the base station. You don't need to count on the Wi-Fi AP router. As long as your phone has power, we can communicate within the 1 kilometer range. That's very beautiful. Like when you're in basement, when you travel with your colleague shopping in outlet, you don't need to do roaming. Just, hey, Dr. Lei, wait for me. I'm still in Nike. Eddie, what are you doing? Anyway, that's just an example about how HaLow can improve the communication.
And it's a good example, right? Like for example, in Australia, there's a real problem. There's a lot of bushfires. There's a lot of like rural fire brigades that will go out to places where there's no mobile connectivity. Going forward, on the fire trucks, you're going to have like Starlink connectivity. But then when the firefighters go out, like this is about connecting back to the vehicle. This is about being able to speak with your colleagues in very difficult environments. And there's no other technology today, except for maybe like kind of that walkie-talkie technology that can do it. With Wi-Fi HaLow, you can now have like video connectivity. You can talk one-to-one, one-to-many, and have a much more reliable, robust connection between the individuals and the vehicles, as well as vehicle to vehicle. Yeah, it's a super set walkie-talkie with speaking. Right? As long as like TMA solution, like to, or innovation team would like to design an APP on the phone or connect with the external box through Wi-Fi or USB, you can do the video-based walkie-talkie easily. Because we supply the big bandwidth in long range. And also the remote and island connectivity. This is a real case. Okay, we have one of our partners already entered into Southeast Asia market. Start from a country with more than 9,000 islands. The guy leading the company, the CEO, right? He told us that not all the islands has a good infrastructure. Some islands, the government or the operators, they just don't think it's justified to set up the fibers under the ocean or set up the base station. They cannot make money. So this really worries the CEO from our partner. He said, Eddie, I really want your technology to gain more smile from kids' face. They never have the chance to see YouTube or video through internet because just nobody cares the infrastructure there. So similar to Michael's point, like a Starlink or something, you just use the very good connection in the backhaul and use HaLow to transmit, distribute the bandwidth across the ocean to the islands. Then the household really have the chance to get the bandwidth through HaLow. And the kids can use a tablet to watch the video and smile. That's really the case our partner is struggling. So this technology is helping the world become much better. Smart city. Well, which city is this super beautiful? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, I just looked at last night. Ho Chi Minh is a real area. I really like that. Okay, so smart city, of course, with all the advantage benefits we just talked about, right? So it really can be used for like a traffic monitoring with AI, the security cameras with AI again, control, access control, or do some management. Okay, no matter use the kiosk or vending machine. We have more and more customers from Japan actually, because Japan a lot of vending machine. Sell the drinks, sell the toys, right? Then, all the stuff mostly use 4G LTE or Wi-Fi. Okay, so to this point, I can share with you, within almost 2 years, right, since last January we started to promote this technology, 3 kinds of customers eager to use HaLow. Category 1 is think the Wi-Fi is too short, not long enough. Second category is think LoRa throughput is not enough. It's just, although it's long, but throughput is very, very little. The third kind of a category customer, why they're looking for us is because they don't want to pay the monthly subscription fee to operate anymore. That's the reason why they look for our solution. So in sum, smart city really can leverage our technology to build a more pretty smart city. Okay, now next up, how to apply Wi-Fi HaLow in IoT solutions. So, if we need to extend the business, right? Sorry. I got a quick question before you shift into the next Yeah. subject. I'm sure you're aware of a 4 or 5 year old
Web3 company called Helium. Yep. Yeah. So they're using LoRa. They were incredibly successful in deploying all of these devices, LoRa devices, all over the world. Yeah. I guess mostly Europe and America. Recently, within the last year and a half, they've shifted because they can't generate enough IoT business over the network. So they've shifted to 5G. What are you missing if this has been available? What are they missing? They're shifting to 5G, and obviously that's not going to have the value proposition you guys are bringing. I think that's a very good question, right? So LoRa became available was like about 7-8 years ago. This is a brand new technology. Like we only just launched our chips about 18 months ago. So this hasn't been available yet. And a lot of people really like LoRa, right? So you do get long range and you get limited throughput, but like that's kind of okay. There's nothing better out there. The problem with LoRa is it doesn't scale. Like you can't use it for smart city applications because once you reach like 200-300 stations, like the network starts degrading. There's no listen before talk. There's no real acknowledgement system, and so that's why LoRa doesn't scale. And the reason Helium switches to 5G is this like private LTE is a good technology, right? Like it works, you can start building local stations, and you can start charging a subscription for that. The problem though is that you still need like very big and expensive modems, right? Like you need these big Qualcomm radios to connect to any LTE solution. It costs you like a lot of money for a module, it costs you like a lot of energy to transmit, and you're going to still pay a subscription to Helium or to your provider. This is just Wi-Fi, right? Like it doesn't try and be like a wide area network. This is a local area network at the end of the day. Like you put an access point in this building, you can cover thousands of stations. It wouldn't really make sense to use 5G for all these cameras and lights and sensors in this building. It would make far more sense to use Wi-Fi HaLow. And security. What's the invention? Is that hardware? Because you're obviously not getting the frequency. So yeah, so it's basically using OFDM for wireless transmission, right? So we're using a far more structurally efficient technology to basically send more bits at shorter distance. So the key trade-off with LoRa is like if you do an apples-to-apples comparison, then in theory LoRa should give you 10 times longer range, but Wi-Fi is 1,000 times faster. All right, so it's IoT on steroids. Exactly, yeah. And similarly, if you compare Wi-Fi HaLow with Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 is 10 times faster than Wi-Fi HaLow. This is 10 times longer range. So all these technologies have a reason to exist, right? And so again, LoRa, I think, and Wi-Fi HaLow are very complementary. LoRa might be great for like these very long-range sensors in like very rural environments. This for anything that needs a little bit more throughput or that does need security. Like you can't do firmware updates really with LoRa. You can do it with Wi-Fi HaLow. We learn from our customers. If you would like to do OTA, over the air firmware upgrade, it takes at least 24 hours, with power, so that you can complete the whole OTA firmware upgrade. But if you use HaLow, just like Wi-Fi, it takes just a minute to complete. There's thousands of stations. This is incredible invention. It's a firewall. And also security, as I just mentioned, LoRa doesn't have any security, right? HaLow, just in the Wi-Fi Alliance group, we provide the highest level security standard, WPA3, right? So, more secure. Actually, so this slide's interesting, right? So often we get this question, right? Like if Wi-Fi HaLow is so great, why isn't it everywhere yet? The reason is we started a company 7 years ago. We had to basically grow a team of like 180 people to build this technology. Building Wi-Fi chips is non-trivial. We had to raise a lot of money, we had to hire a lot of really smart people, and then about 18 months ago we launched our first product. Typically, Wi-Fi chip companies sell to Wi-Fi module vendors. So these are our customers here, the Wi-Fi module vendors. These guys, when they have like these Wi-Fi modules, they sell them to the ODMs, who then sell to OEMs, and then finally, once you start getting a lot of OEM deployments, you start getting starting to see Wi-Fi being adopted by the ISPs. And so it does take a bit of time to build that ecosystem, and this is what we're doing, which is building that ecosystem. So we have a lot of module partners, including like Zwave, belong to ASUS Group, and then also HRF. Their IoT gateway is using the MediaTek platform with our HaLow solution on top.
and they provide the IoT gateway. It's actually a real router. It passed the Wi-Fi HaLow, Wifi Halow certification as the end product. They are the first one, the worldwide first one. Okay, and also we have Quantel from China. Quantel is the biggest module provider from China. And also Silex from Japan, I think. Yeah. We have a bunch of module partners. Not just them, but they are more famous. Yeah, so this is brand new, right? All of these companies only just launched products in the last 12 months. And there's like another 8 apart from these guys. And so you need like a Wi-Fi module or a Wi-Fi module before you can actually build a product. And this is just the access point, the router from HRF, we just mentioned that. So actually, this company really successful from the Halo field. It brings more value to their product portfolio. Okay, so they just they are really successful in the past 1 year. So their company scale just up to like 3 times from the original time back in last Q2. And they even hired 4 marketing ladies to do the promotion together with us. Maybe you can see some news from making, from them. So they have the standard AP router, passed the Wi-Fi HaLow certification as the worldwide first end product. It also have a portable gateway, can connect with your phone so that you can do phone-to-phone communication. And or outdoor AP, or the board. Actually, this is a board with a big relay. This is for the smart lighting on the street. So it's just a company with HTMCU, build a sub-ecosystem running real time with. So they have a full product portfolio based on Halo. They are strong promoter, contributor for the market. These are some of the OEMs that we're working with, and so in the lead up now to CES, we'll be announcing some of these end products. But to give you an example of what you can expect in the next 12 months is you're going to start seeing mesh Wi-Fi HaLow access points. You're going to start these consumer video cameras being deployed in the US as well as enterprise cameras. Another one is point of sale. So this is anywhere from like little kind of point of sale terminals, like in supermarkets, to handheld scanners, to printers. Another one is enterprise gateways. So this is the enterprise access points, like the ones that would be hanging around the ceiling here. You'll start seeing Wi-Fi adoption. Then in Taiwan, we've got a few companies doing drones. Today, if you think about drones, the only company that does drones well is DJI, and it's because they developed their own chip to do wireless transmission over long range. Now, Wi-Fi is going to enable many more drone vendors to transmit reliable, high-quality video over longer distances. There's the garage gates, as well as warehouse roller doors, RFID tags, all the yellow gear. So this is kind of mining, farming equipment. And then finally there's intercom. So having kind of large multi-level units, having an intercom unit downstairs, and having video connectivity into every single apartment. Actually, this intercom video system got a lot of interest because the similar design, with the camera and with the panel, you can do the intercom, right, or the baby monitor, or the hunting cam. All those scenarios with camera and panel, right? So you can do one design and for 3 categories. Another example here is this. So this is the camera I showed you before. So this is Chicone, one of the world's leading ODM. Actually, it's the number 1 ODM in the video camera space. They supply to all the leading US OEMs. They have built these cameras now with Wi-Fi HaLow built in, and so you'll start seeing products rolled out from January onwards with our chip embedded. And then finally, there's the ISPs, right? So this is for us the ultimate goal. It's getting Wi-Fi HaLow into every single home access point. And so we're working with ISPs around the world to get Wi-Fi HaLow embedded in your next home access point. In the US, we're working with ISPs who want to combine home security together with their internet subscription. In the Philippines, it's about doing the island access. In Japan, it's getting into being able to connect your apartment maybe with your car that's parked around the corner. And in Australia, it's about rural connectivity. It's about having these farmers be able to connect
anywhere around their house back to the base, as well as the smart cities. And this is the final slide, guys, so then after this we can jump into something else. But this is a little bit about Morse Micro, a little bit about who we are. So Morse Micro is the leader in Wi-Fi. We started 7 years ago. We're a team largely from Broadcom. Actually, Eddie and I both came from Broadcom. And so today, actually this slide's a little bit old. So today we're 185 people, headquartered in Sydney, offices around the world. So we have offices in the US, in Taiwan, in China, in the UK, in India, and we're now discussing to open an office here together with TMA in Vietnam. We've raised over 140 million US dollars in funding. From Australian VCs as well as like a leading Japanese strategic company. And we've got the best product today. So today Morse Micro has the smallest, fastest and lowest power Wi-Fi HaLow chip in the market. And we are now partnered with a number of ODMs, module vendors, and there's FCC certified modules available, as well as Wi-Fi certified modules. So this is one of the key things, right? It's like, this is a standard. We work within the standards body, we work with our competitors in Wi-Fi Alliance to make sure that this technology is here to stay. The reason Wi-Fi is so successful is that if you buy a new iPhone tomorrow, it's going to be compatible with an Nexus one that you bought like 10, 15 years ago. Wi-Fi HaLow, because we use a lower frequency, is not going to be compatible with your old access points. But we're going to make sure that like a Wi-Fi HaLow device that you buy today is going to be compatible with a Wi-Fi HaLow access point that you buy in 10, 15, 20 years from now. So this goes through your Wi-Fi lines. And actually Morse Micro is the official testnet vendor in the Wi-Fi line. So it means that all of the Wi-Fi devices that will get shipped in the next 5, 10, 15, 20 years will have to be certified against the testnet that we put in place now. And I think, yeah, this is just some of the evaluation kits. I've got a few on the desk here, so if you're interested, you can come and have a look later. But we have like these eval kits that are basically just a Raspberry Pi with a module on top. This is an eval kit where we use like an STM32 running FreeRTOS connected with one of the modules. And then the last one there is a little kind of hub that can transmit up to 30 dB, so that's 1 watt output power, so giving you a longer range. By the way, when we talk about it, like the 50 kilometers we got in the Joshua Tree National Park, that is just with this standard eval kit with a simple dipole antenna transmitting at 20 dB output power, right? So 100 milliwatt output power. So imagine what you can do now if you increase to 1 watt, you'll get even much more throughput, much longer range. And I think that's it. Thanks, guys. Couple of questions. The first one is how decentralized is your technology, let's say, given the unbroken chains of either access points or repeaters or a mixture of them? Theoretically, is the range of that network unlimited, or is it limited on some level? Not really. So it's just like normal Wi-Fi, right? Like, so you can use Wi-Fi mesh here, like you use Easy Mesh or 802.11s. Of course, when you start using mesh, you start to halve your throughput every time you take it off. Yeah. Okay. But there's no real limitation. Like it's just like normal Wi-Fi, just like normal Wi-Fi. Okay. And also, I don't know how strong the patents are. Are you locking this up, or is it easily, this entry barriers of entry is not that great? Can you talk about that? So two sides to this, right? So as a leading company, we do have like a strong patent portfolio. Actually, our kind of chief of staff here, Pascal, has like written a lot of these patents. We do have like 2 people in the company now writing patents all the time. But it is an open standard, right? So other companies will implement this technology. It's just up to us now to be the leading vendor, like which we are today, and then staying the leading vendor. But we do know that like other very large established companies will be adding Wi-Fi HaLow to their next generation Wi-Fi 7 silicon. Our focus really is on being that lowest power, longest range IoT connectivity solution provider. We already got like 25 IPs around the world. Yeah, so our IP will let us be better
But we're not going to stop other companies from doing this because that's the aim of IEEE being a standard. So our success depends on these being successful. So yeah, we want to be the best, but not the only ones. Keeps us honest. Yeah, thanks for your time, and I really appreciate all your imagination together with us. The Halo journey. Thanks, guys. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa xin cảm ơn ông Michael De Nil và Eddie Chang với phần trình bày hết sức chi tiết và hữu ích về Wi-Fi HaLow. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời tiến sĩ Đỗ Duy Tân, chuyên gia công nghệ Wi-Fi và các chuyên gia từ tập đoàn công nghệ TMA sẽ trình diễn giải pháp sức mạnh của Wi-Fi HaLow. Xin mời quý vị cùng mắt lên sân khấu để theo dõi. Thank you, Mr. Michael De Nil and Eddie Chang for a very detailed presentation about Wi-Fi HaLow. Thank you for your sharing. And right now, Dr. Đỗ Duy Tân, Wi-Fi technology expert, and experts from TMA Technology Group and TMA Wi-Fi team will demonstrate the solutions, the power of Wi-Fi HaLow. Good afternoon, everybody. Xin chào toàn thể quý vị cùng các khách và tất cả mọi người quan tâm đến công nghệ Wi-Fi HaLow có mặt trong buổi sinh ngày hôm nay. Thì hôm nay là thực sự là tôi rất là cảm thấy rất là vinh dự và cũng hơi hồi hộp khi mà đại diện tập đoàn cũng như là đại diện trung tâm Wi-Fi Center của TMA để mà trình bày một cái công nghệ này khá là mới và có cái cơ hội là tiếp cận với những thiết bị gần như là mới nhất trên thế giới hiện nay. Thì thông qua cái buổi seminar này thì chúng tôi muốn trình bày cái demo để chứng minh những cái ưu điểm, những cái điểm ưu việt của công nghệ Wi-Fi HaLow. Như chúng ta biết trong những cái phần trình bày vừa rồi của các chuyên gia đến từ Morse Micro là cái khả năng truyền ở khoảng cách xa, và cái yếu tố thứ hai là cái khả năng xuyên qua những cái vật cản rất là tốt. Đó là hai cái đặc điểm nổi bật nhất của cái chủng Wi-Fi HaLow này so với những cái chủng vô tuyến khác. Thì trong những cái đặc tính đó có được là thông qua nhờ sử dụng cái băng tần số là dưới 1 GHz, thì giống như các chuyên gia đã phân tích trước đó. Thì với nội dung trình diễn hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 cái ứng dụng theo thứ tự. Với cái ứng dụng đầu tiên thì chúng tôi xin nói về cái ứng dụng của chủng Wi-Fi HaLow này để cung cấp cái giải pháp video không dây cho tòa nhà. Thứ hai là trong cái ứng dụng thứ hai thì chúng tôi sẽ trao đổi về những cái giải pháp của sử dụng Wi-Fi HaLow cho AI camera cho những khu vực với cái khoảng cách là tương đối xa và nó có những cái vật cản. Và thứ ba là chúng tôi sẽ trình bày về cái giải pháp sử dụng Wi-Fi HaLow làm sao để cung cấp cái vùng bao phủ tương đối lớn lên tới khoảng vài trăm mét, 1 km, sử dụng cái tính năng EasyMap có trong cái chủng Wi-Fi HaLow này. Thì đầu tiên là xin nói về cái giải pháp camera không dây cho tòa nhà. Thì để chứng minh hiệu quả của chủng Wi-Fi HaLow thì chúng ta xem xét một số cái ngữ cảnh cũng như là những cái ràng buộc về mặt kỹ thuật ở đây. Thứ nhất là cái khoảng cách yêu cầu nó phải tương đối xa, thì nó khoảng 50 đến 150 mét. Thì cái ngữ cảnh chúng ta ứng dụng này sẽ là ngữ cảnh tòa nhà, và những cái yêu cầu truyền dữ liệu chúng ta là ở đây nó là đòi hỏi tốc độ dữ liệu là cao, như là dữ truyền những video đòi hỏi cái chất lượng dữ truyền tương đối tốt. Và cái ứng dụng mục tiêu của mình và để chứng minh hiệu quả của chủng Wi-Fi HaLow này là mình sẽ xem xét cái ứng dụng phát hiện người và phân tích luồng video trực tiếp. Thì như mọi người thấy là ở đây mình có cái sơ đồ lại như thế này. Thì đầu mình sẽ có cái access point bằng cái station.
Thì cái access point thì nó sẽ được kết nối với một cái server để thực hiện những cái tác vụ liên quan đến xử lý video. Còn cái station ở đây thì nó sẽ được kết nối với một cái camera. Thì nhiệm vụ của nó là sẽ thu cái hình ảnh trực tiếp và nó sẽ phát về truyền về cái server để thực hiện những cái tác vụ liên quan xử lý ảnh. Thì cái thông qua cái kênh truyền Wi-Fi HaLow thì nó sẽ được truyền về cái server trung tâm. Thì đặc điểm ở đây là cái khoảng cách giữa cái station và cái access point thì nó lên tới từ 50 đến 150 mét. Và ngoài ra thì ở giữa nó thì do là sát điện điện của tòa nhà cho nên nó sẽ có rất là nhiều những cái chướng ngại vật như là rất là nhiều vách tường hoặc là sàn nhà, hoặc là có thể là rất là nhiều cái vật dụng, những cái thiết bị để trong phòng. Thì để cho mọi người dễ hình dung thì chúng tôi đã triển khai ở cái tòa nhà của TMA ở trong khu công viên Quang Trung này. Thì mình có thể hiện trên cái cái hình 3D như thế này. Thì cái access point là mình sẽ đặt ở trong cái phòng innovation room ở tầng 1. Ngoài ra thì cái station mình có thể để ở nhiều cái vị trí khác nhau. Những cái vị trí này thì có thể là bên trong tòa nhà, ở những cái phòng mà mình có thể cần phải những chức năng giám sát. Ngoài ra thì cái station này mình có thể để ở bên ngoài tòa nhà, phía trước tòa nhà để cho những cái ứng dụng giám sát. Như vậy thì khoảng cách nó có thể là từ 50 m cho đến khoảng 150 m. Và cái điểm đặc trưng của cái tượng cảnh ứng dụng ở đây đó là cái khoảng cách nó là tương đối xa và nó có rất là nhiều cái sự cản trở của vách tường, của có thể là cây cối ở phía ngoài chẳng hạn. Thì như ta đã biết thì với những cái chuẩn Wi-Fi truyền thống Wi-Fi dữ liệu thì với khoảng cách xa và nhiều cái vật cản như thế thì nó không thể hoạt động được. Và còn nếu như lại như cái chuyên gia của Morse có nói đấy, nếu là cái camera mà chúng ta không sử dụng cái chuẩn vô tuyến được thì chúng ta sẽ kéo dây Ethernet. Thì với khoảng cách xa như vậy thì nó cần phần phải có thiết bị repeater, hoặc là nếu mà có thể vẫn dùng được nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề về lắp đặt, thi công hoặc quản lý v.v. Vậy là cái chuẩn Wifi HaLow ra đời thì sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái ứng dụng truyền video như thế này. Và đây là xin giới thiệu một chút về cái thiết bị của Morse. Thì cơ bản là chúng ta trong những cái thử nghiệm này thì chúng tôi sử dụng cái thiết bị, cái module có trang bị sẵn Wifi HaLow của Morse. Thì xin nói một chút về cái kiến trúc của nó. Thì ở lớp dưới thì nó sẽ có một cái card Wi-Fi sử dụng con chip HaLow do Morse Micro thiết kế và sản xuất. Thì và cái card này là kết nối với một cái bao mặt nhúng là Raspberry Pi 4 để thực hiện những cái tác vụ ở trên về cấu hình hoặc là về những cái ứng dụng có thể dùng như là xử lý ảnh chẳng hạn. Thì đây là hình minh họa cho một số cái quá trình mà chúng tôi đã lắp đặt và test đánh giá kỹ thuật. Thì trước khi mà mình phát triển cái ứng dụng thì mình phải thực hiện rất là nhiều cái phép đo thử và nhiều cái vị trí khác nhau để mà có cái bảng số liệu tổng hợp để mình hiểu được về cái chuẩn vô tuyến mới. Thì như chúng tôi đã lập được cái thống kê rất là nhiều những cái số liệu. Thì ví dụ như là dụ đến từ cái innovation room cho đến cái thiết bị station lắp tại thư viện thì cái khoảng cách nó có thể lên tới 50 m, và hai cái thiết bị access point và station nó không thể thấy được nhau, có nghĩa là nó bị cản trở rất là nhiều bởi những bức tường xi măng, rồi tường kính, rồi cái cây xanh. Thì với những cái điều kiện mà dù khoảng cách tương đối xa và những cái vật cản như thế thì cái thông lượng trung bình chúng tôi có thể đạt được là trên 4 Mbps trên giây. Với cái điều kiện như chúng ta set ở đây là cái bằng tần chỉ có 20 thôi, và chúng ta lấy trong cái giải 920 đến 922 MHz. Nếu so với những cái thông số như là cái Morse Micro có cung cấp là họ test với cái băng thông 8 Hz, tức là gì họ đã được cấp phép về đốt. Còn chúng tôi thì ở đây thì chỉ xin phép được sử dụng tạm băng tần 20 thôi, cho nên là với thông số này thì thấy là nó cũng khá là gần với lý thuyết. Thì như vậy thì với cái kênh truyền như vậy thì mình có thể là thích hợp cho những cái ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao như là video chuẩn HD. Cái này là chúng tôi test rất nhiều và cảm thấy là nó
kênh truyền như thế là rất là ổn định cho cái video HD. Thì ngoài ra là với nếu mà cái station mà để ở con đường phía trước TMA á, thì cái khoảng cách giữa cái assembly đến cái station đó thì có thể lên tới là 150 m, thì nó sẽ có những cái vật cản như là 2 vách tường xi măng khá là dày và nhiều cái cây xanh và những cây rất là lớn. Thì do đó là cái throughput lúc này mình thu được khoảng chừng 2.5 megabit trên giây. Thì với cái thông lượng trung bình tầm này đó, thì mình nó đủ thích hợp cho những cái dụng đòi hỏi cái tốc độ video trung bình khoảng video độ phân giải khoảng 360 pi, tức là cái hình ảnh vẫn còn có thể quan sát được khá là tốt. Tiếp theo đây là xin mời quý vị theo dõi cái video quay lại những cái kết quả mà demo của chúng tôi đã thu được. Xin quay trở lại đây thì để có cái kết luận cho cái trường hợp thứ nhất này đó, thì chúng ta có thể thấy rằng cái chỉnh Wifi HaLow thì nó có thể cung cấp cái chất lượng video rất là tốt ở khoảng cách chừng 50 đến 70 m và thậm chí là xa hơn bên ngoài tòa nhà. Và với khoảng cách này thì rõ ràng là mình thấy cái Wifi HaLow rất là vượt trội so với những cái chuẩn Wi-Fi truyền thống và cũng như là cái chuẩn LoRaWAN dành cho IoT, và nó cung cấp chất lượng dữ liệu ấn tượng tương đối tốt, hỗ trợ ứng dụng và khá ổn định. Và trong cái ứng dụng thứ hai thì chúng tôi xin trình bày cái ứng dụng của Wifi HaLow giải pháp cho AI camera cho khu vực có khoảng cách trung bình và nhiều vật cản. Thì cái ngữ cảnh cái yêu cầu về kỹ thuật ở đây thì là khoảng cách trung bình nó thường từ 50 đến 100 m trong cái tòa nhà, và có nhiều cái vật cản và những bức tường hay là những cái vật dụng trong phòng. Và cái ứng dụng mục tiêu của mình là thực hiện nhận dạng khuôn mặt từ cái video chất lượng tốt. Thì cái mô hình mạng nó cũng sẽ tương tự với lại cái UC1. Nó chỉ khác là ở đây thì cái station sẽ được kết nối với một cái thiết bị intercom. Thì thiết bị này là có thể thực hiện cái cuộc gọi đến cái người dùng mà kết nối với cái server này thông qua cái mạng Wifi HaLow. Thì cái thiết bị này đồng thời là gửi cái hình ảnh video cho đến cái người quản trị mạng luôn. Và cái bảng số liệu thì ở đây mình có bổ sung thêm là ví dụ như từ DXCenter mà đến cái quản DXCenter hành thì dưới này khoảng cách khoảng 25 m qua những cái vật cản như là tường xi măng và 2 cái tầng lầu. Thì với cái trở ngại đó thì cái Wifi HaLow vẫn đạt được cái thông lượng trung bình khoảng trên 30 trên giây. Thì với con số này thì nó có thể là ứng dụng được truyền cái video chất lượng khá tốt.
Và để kết luận cho cái trường hợp demo thứ hai này thì chúng ta thấy rằng cái khả năng siêu âm của chụp Wifi HaLow rất là tốt, với cái tốc độ dữ liệu cao và ổn định. Như vậy là nó sẽ thích hợp cho nhiều dụng khác nhau, đặc biệt là đòi hỏi những cái mà xuyên qua nhiều cái vật thể như là tường, sàn, hoặc là cây cối. Và trong cái demo thứ ba là demo cuối cùng thì chúng tôi muốn giới thiệu cái giải pháp Wi-Fi HaLow với phần cách xa sử dụng tính năng Ethernet đã được tích hợp sẵn. Thì cái để chứng minh hiệu quả của Wifi HaLow thì chúng tôi xem xét cái ngữ cảnh là phạm vi bây giờ là 500 đến 1000 mét, và như vậy là với cái khoảng cách này thì chúng tôi yêu cầu cái tốc độ dữ liệu là trung bình, như là truyền những cái hình ảnh. Như vậy là cái mục tiêu của mình sẽ là giám sát ngoài của xe, sử dụng những cái hình ảnh độ nét cao gửi về từ cái bãi giữ xe. Thì cái mô hình mạng thì như được trình bày thì đây là chúng tôi có một cái asset board. Thì asset board này sẽ được kết nối với một cái server để tác vụ xử lý ảnh và lưu trữ. Còn phía xa là gần cái bãi giữ xe thì mình sẽ có cái station. Thì cái này sẽ được kết nối với một cái camera. Thì do cái khoảng cách giữa cái station và cái asset board này lên tới vài trăm mét, như vậy thì cái nguồn kết nối một cái link vô tuyến trực tiếp thì nó có thể là sẽ không đạt được. Do đó là chúng tôi ứng dụng cái tính năng Ethernet có sẵn trong cái Wifi HaLow này. Thì ở giữa cái khoảng cách giữa cái station và asset board thì mình có thể là lắp đặt hai cái thiết bị gọi là thì nó giống như là những cái relay trung gian, thì nó sẽ hỗ trợ cái việc mà forward cái bucket từ cái station này qua nhiều hop thì đến được cái asset board và đến cái server trung tâm. Thì đây là cái hệ thống mạng trên bản đồ. Thì giả sử như chúng ta có một cái hệ thống quản lý cả bãi đậu xe hơi ở toàn cái khu công viên Quang Trung này, thì cái diện tích nó khá là lớn. Như vậy thì giả sử như là mình có cái asset board và cái server trung tâm đặt ở liên TMA, thì cái station mình sẽ đặt ở một cái bãi giữ xe. Bãi xe giả sử như là ở ngay cái chỗ VT server này, thì giữa cái bãi giữ xe này và cái asset board trung tâm thì khoảng cách gần 500 mét. Như vậy là chúng ta sẽ không thể nào có cái kết nối trực tiếp được. Do đó là chúng tôi sẽ lắp đặt hai cái agent tại hai cái vị trí thích hợp. Thì nó sẽ đóng vai trò thiết bị lọc để mà truyền cái dữ liệu giữa cái station và cái asset board. Thì điểm đặc biệt ở đây là nó sẽ có nhiều chứa ngại vật giống như là tòa nhà và cây xanh ven đường giữa cái asset board và cái station, cũng như là trong mỗi chặng thì cái station và cái agent này, và giữa hai agent thì cũng có nhiều cái chứa ngại vật như là những cái cây xanh hoặc là những cái tòa nhà. Rồi thì đây là minh họa cho cái việc lắp đặt thiết bị của tôi. Thì đây là cái bảng số liệu thông lượng trung bình mà chúng tôi đã đo và truyền thử được. Thì chúng tôi đo từ asset board cho đến cái station ở cuối. Thì với rất là nhiều cái chứa ngại vật như vách tường và cây xanh và tòa nhà, thì cái thông lượng trung bình đạt được có thể lên đến 1.2 megabit trên giây với độ ổn định rất là cao. Thì như vậy là với cái tốc độ như thế thì nó là cái đường truyền của nó là thích hợp để truyền cái hình ảnh HD và có thể là những cái dữ liệu IoT với cái độ rẻ rất là thấp.
tôi có thể thấy rằng cái Wifi HaLow với cái tính năng Ethernet này có thể mở rộng cái phạm vi phủ sóng rất là dễ dàng, cái độ phủ nó lớn và có thể đáp ứng được cái tốc độ truyền dữ liệu trung bình và ổn định, và nó có thể vượt qua nhiều cái chướng ngại vật giống như là tòa nhà hoặc là cây cối, đặc biệt là cây cối tất cả cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái truyền vô tuyến. Nó cung cấp cái tốc độ dữ liệu rất là ấn tượng ở khoảng cách xa và cái độ ổn định là rất là cao. Và xin tổng kết lại cái phần mà chúng tôi đã 3 cái trình diễn ứng dụng vừa rồi, thì chúng tôi đã trình bày 3 cái ứng dụng là ứng dụng Wifi HaLow cho ứng dụng truyền video trong tòa nhà, những nơi mà có cái khoảng cách tương đối xa và những cái vật cản, cũng như là mở rộng phạm vi kết nối thông qua cái tính năng Ethernet của chủng Wifi HaLow. Thì chúng tôi có thể thấy rằng là đã chứng minh được những cái thế mạnh và những ưu điểm vượt trội của chủng Wifi HaLow, và xin nhấn mạnh là cái khả năng truyền ở khoảng cách xa và khả năng vượt qua những cái truyền sóng, vượt qua những cái chướng ngại vật rất là tốt, và rõ ràng là cái tiềm năng ứng dụng của cái Wifi HaLow này sẽ là rất là lớn, và trong tương lai gần chúng tôi tin rằng cái Wifi HaLow sẽ được ứng dụng rộng rãi trong những ứng dụng liên quan đến thông tin vô tuyến nói chung và trong những ứng dụng liên quan đến IoT nói riêng. Và tiếp theo là chúng tôi sẽ có cái phần review demo cái hệ thống. Xin phép mở cửa để có một cái tín hiệu kết nối với cả server bên kia. Thật ra là server là cái này là kết nối Wi-Fi để vô được cái server tại cái server đó thực hiện những tác vụ xử lý ảnh, cho nên là mình kết nối. Thì ở đây là cái giao diện của cái phần mềm quản lý bãi đỗ xe. Giả sử như là ở công viên Quang Trung mình triển khai nhiều cái giám sát rất là nhiều cái bãi đỗ xe, thì giả sử như mình đi xe hơi vào cái cổng công viên Quang Trung thì mình cần phải tìm một cái chỗ đậu xe, thì cái ứng dụng này sẽ giúp mình là biết được cái bãi nào còn chỗ trống để mình vào. Cái gì bây giờ giả sử như là chúng ta là đang ở ngay chỗ cái biểu tượng cái đó, thì sẽ có cái bãi đỗ xe ngay đó. Thì như mọi người thấy thì đây chúng ta đang click vào cái địa điểm đó, thì chúng ta thấy được là với nó có một cái station kết nối với cái camera, nó gửi hình ảnh về cái access point trung tâm ngay đây. Thì cái khoảng cách nó khoảng chừng 50 m kết nối trực tiếp giữa cái station về cái access point. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hình ảnh rất là nét. Với cái khoảng cách đó thì cái thông lượng trung bình nó đạt khoảng hơn 40 m/giây. Thì với cái tầm đó thì chúng ta thấy được là cái hình ảnh là rất cực kỳ nét, thì nó đủ để cho cái ứng dụng. Đây là ứng dụng live video luôn. Còn trên cái ứng dụng vừa rồi đó chúng ta thấy là nó sẽ gửi hình ảnh giống như ứng dụng SDI, nó sẽ gửi cái hình ảnh về thôi. Tại vì thực ra bạn đi xe thì khoảng 10 giây hay 20 giây nó update một lần là đủ rồi, không cần phải live liên tục để nó tốn băng thông, nó tốn cái xử lý ở server thì rất là phí. Thì đây là cái một cái trường hợp để chúng tôi muốn thể hiện ở đây là một cái bãi đỗ xe ở ngay chỗ cái trường cao đẳng Viễn Đông, như đó là Anna Building, thì nó nằm ở cái cổng ngay chỗ quốc lộ 1. Thì khoảng cách từ đó cho đến cái access point để trong cái DXCenter này thì nó khoảng trên 400 m. Như vậy là với cái khoảng xa như vậy thì và rất là nhiều cái cây lớn trắng như cái công viên ở giữa đó, quảng trường ở giữa đó, thì cái kết nối trực tiếp là không thể làm được. Do đó là ở đây chúng tôi thì đây là cái hình ảnh mà chúng tôi gửi về từ cái bãi đỗ xe chỗ Anna. Thì với cái khoảng cách xa này thì cái tốc độ robot chúng tôi đo được thì nó khoảng chừng
1.5 megabit trên giây. Thì với cái tốc độ đó thì livestream thì có thể nó sẽ không được nét cho lắm, nhưng mà nó vẫn đủ để gửi cái hình ảnh với độ nét cao. Thật ra là với cái khoảng cách xa như vậy thì chúng tôi sẽ đã ứng dụng cái tính năng EasyMap và có một cái agent ở giữa, ngay chỗ cái bạn trường ở giữa, thì nó sẽ đóng vai trò như một thiết bị lọc. Nó sẽ forward cái dữ liệu từ cái station về cái access point. Thật ra thì đây là kinh nghiệm là mình test thử, thì do cái điều kiện thời tiết nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tín hiệu vô tuyến. Như cái bữa mà trời nắng mình test thì nó rất là tốt, nó có thể lên cao hơn 20 megabit trên giây, nhưng mà với cái điều kiện mà trời không có nắng và có thể là có hơn rất nhiều, hoặc thậm chí là mưa thì nó khá là chỉ đạt được cỡ tầm này thôi. Đây là cái web UI mà của bên Morse Micro cung cấp, thì mình có thể truy cập vào cái thiết bị đó thông qua cái địa chỉ IP của nó. Thì đây là cái chức năng mà mình có thể coi cái livestream từ những cái camera mà gắn trên những thiết bị station cũng như là agent. Đến đây thì xin kết thúc cái phần trình bày cái phần trình diễn của